Hi friends, I hope that all of you are fine. Actually, now we are going through our second unit, and in this unit, we have studied the genres and types of academic writing. Uh, Genres like essays, research paper, case study, review of literature, dissertation authors, and so on. Now, in this session, we are going to study about rhetorical modes in writing. See, we also have studied the approaches to academic writing. And in the approaches, we can see different rhetorical modes. An essay can be written using any of the approaches, and they are likely to contain different rhetorical modes for taking essay forward. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എസ്സേ ഒക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വേർഡ്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ വേർഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എസ്സേ ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെട്രിക്കൽ മോഡ്സ് ഇൻ ദ അപ്രോച്ച്. ഓരോ അപ്രോച്ചിലും പലതരത്തിലുള്ള റെട്രിക്കൽ മോഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. സോ ആ റെട്രിക്കൽ മോഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Okay, listen here. If you want to recount some events, then you have to use the rhetorical mode called narration. If you would like to describe things, places, or you like to portray people, then you can use description. That is the rhetorical modes. If you want to explain with examples something, if you want to explain something with an example, then you can use the rhetorical modes, that is illustration or exemplification. Then you want to explain categories and parts of something, you have to use division and classification. If you want to explain how something works and to show how something can be done, then you can use process analysis. Now, if you want to show similarities and differences of something, then you can use comparison and contrast. If you want to explain using reasons and results, you can use the rhetorical mode that is called cause and effect. Then you would like to explain what you mean by something or some particular thing, then you can use the word definition. That is the rhetorical mode. And if you want to make claims and substantiate them convincingly, you can use the rhetorical mode that is argumentation and persuasion. Listen here. Let's study thoroughly all these rhetorical modes with an example. The first rhetorical mode is narration. If you want to recount the events of something, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്മറബിൾ സ്കൂൾ ഡേ, നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറബിൾ സ്കൂൾ ഡേ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഈവൻറ്റ്സ്, അന്ന് സംഭവിച്ച ഒരുപാട് ഈവൻറ്റ്സ് റീകൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഈവൻറ്റ്സ് റീകൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് നറേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് നറേഷൻ. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ പോർട്രേ പീപ്പിൾ, തിങ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസസ്, then you want to use the rhetorical mode called description. Just imagine, നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തൊരു ട്രിപ്പ് പോയി. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ട്രാവലോഗ്, നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യാത്രാ വിവരണം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങളത് എഴുതുമ്പോൾ യു വോണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ തിങ്സ് യു സീൻ ഹിയർ, യു വോണ്ട് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്ലേസസ് വിച്ച് വേർ യു വെൻറ്റ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ട പ്ലേസസ്, നിങ്ങൾ കണ്ട ആളുകൾ, അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ട തിങ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ദെൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് വിവരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓർ എക്സംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് പാർട്സ് ഓഫ് സംതിങ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഫോർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ദ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഹാർഡ്വെയർ. Then we can further divide software into small parts and hardware into small another parts. So if you want to explain categories and parts, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറീസ്, അതിൻ്റെ പാർട്സ്, അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you can use the rhetorical mode, division and classification. Then to explain how something works and to show how something can be done, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഒരു മെഷീൻ്റെ വർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളൊരു എക്സസൈസ്, ഒരു കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ലബോറട്ടറിക്കൽ തിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. ആ പ്രോസസ്സിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുവാണ്, പ്രോസസ് അനാലിസിസ്. ദെൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ്, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കളുടെ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യണം, കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. യു വോണ്ട് ടു കൗണ്ട്, യു വോണ്ട് ടു ഷോ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ആൻഡ് ആപ്പിൾ ഐഫോൺസ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഷോ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഓഫ് ലാപ്ടോപ്പ് ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ്. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ദെൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് റീസൺസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ടു യൂസ് ദ റെട്രിക്കൽ മോഡ് cause and effect. Then if you want to explain what do you mean by something, what do you mean by grammar, what do you mean by functional English, what do you mean by what do you mean by literature, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം കൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ദെൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ക്ലെയിംസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ദം കൺവീൻസിംഗ്ലി, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ CV, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബയോഡാറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴെ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടാവും, ഐ ഹിയർ ബൈ ക്ലെയിം ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ക്ലെയിമിങ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലെയിമൊക്കെ നടത്താൻ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പെർസ്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടത്തുവാണ്, ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ഏതാണോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലെയിംസ് നടത്താനും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൺവീൻസിങ് ആവുന്ന രീതിയിൽ, അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ്, റെട്രിക്കൽ മോഡാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പെർസ്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ we have discussed rhetorical modes like narration, description, illustration or exemplification, division and classification, process analysis, comparison and contrast,
cause and effect, definition, argumentation, and persuasion. Okay. And I hope that all of you understood very well. Now, we have completed our second unit. All these things we have studied in this unit. First of all, we have studied about genres and types of academic writing. Different genres like essays, research paper, case studies, review of literature, and dissertation, like that. Then the next category we have studied in this chapter is approaches to academic writing, like narrative or reflective, critical, analytical, expository, descriptive, and persuasive. Now we have studied different rhetorical modes that we can use in our academic writing. I hope that all of you could understand these things, and if anybody has any doubt regarding anything in this unit, then ask me and make it clear. Okay. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ക് മീ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനും ഐ ആം സോ റെഡി. Okay. Now I'm going to wind up the session and I will provide PDF notes through WhatsApp. Study well, stay tuned, and stay healthy. Bye.